Итак, коллеги, мы начинаем пресс-конференцию с финалистом турнира Санкт-Петербург Open 2021 Тэйлором Фритцем. We start our press conference with the finalist of St. Petersburg Open 2021, Тэйлор Фритц. Я начну задавать вопросы, а потом дам вам слово, коллеги, не переживайте. So, Taylor, I know it hurts, but what happened at 3-1 in the third, and then what happened at 4-all in the third? You seem to be pretty much in control of this clash. Yeah, unfortunately for me today, the one thing that wasn't really working for me was my serve. Just wasn't really going. So when I get into those situations, especially 3-1 up a break, you know, I can always just rely on my serve, and it wasn't there, and I just kind of didn't play the kind of aggressive tennis that I played most of this week. You know, he played some good points, but I just didn't make it happen. I played too scared. Тейлор, понятно, что эти, конечно, вопросы доставляют вам боль сейчас после поражения, но все-таки объясните, что произошло в третьем сете. При счете 3-1 вы вели, и при счете 4-4 в третьем вы отдали свою подачу. Что произошло? Ну, хотя вы контролировали встречу. Ну да, действительно, я, в принципе, мог выиграть, но суть в том, что у меня сегодня подводила подача. Единственное, чего мне не хватало сегодня в этом матче, это моей подачи. И особенно при счете 3-1 она меня подвела, а в таких случаях я сыграл недостаточно агрессивно. Вот, собственно, такова причина моего поражения. So, can we say that you lost the match and not Cilic won it, or we can say that? I think Marin played a couple very good points at 4-all to break me. I made 7 first serves that game. I didn't miss a first serve that game, and he was up break point. Obviously, I double faulted on break point, but at least I didn't hit it. I wasn't scared. I went after my second serve, and I barely missed it. And you know, he returned very well that game. You know, but aside from that, a lot of the break point chances I had, I played them too much not to lose, and I didn't play them to win. It's a saying that I always have, you need to play to win, not to and not play to not lose. Можно ли сказать, что это вы проиграли сегодняшний матч, а не Марин его выиграл? Ну, я бы заметил, что Марин здорово очень сыграл при счете 4-4, особенно на брейкпоинтах. Там я, между прочим, подал 7 первых подач. И, ну да, я сделал двойную ошибку на брейкпоинте, но Марин очень здорово сыграл в этом эпизоде. Ну и вообще, я должен поставить себе упрек то, что в брейковые возможности плохо реализовывал. Я в эти моменты, когда у меня были брейкпоинты, играл так, чтобы не проиграть. А надо, наоборот, в таких случаях играть так, чтобы выиграть. Вот такую я себе претензию могу выдвинуть. Коллеги, я передаю вам слово. Кто хочет продолжить? Да, Тейлор, Сергей Подорожный, Санкт-Петербургские ведомости. Хотел спросить вас по поводу подач. Вы несколько своих подач проиграли двойными ошибками. В принципе, рисковали ли вы в эти моменты? Можно было подать как бы чуть потише, но понадежней? И вообще, как бы в решающий момент нервозность сказывалась? У вас все-таки не так много финалов в последнее время было. On break points, you lost a couple of games on your dropping serve, making double faults. Was there an opportunity to maybe serve a little bit differently, like more conservatively, and not making these double faults? And the second question is, did you feel nervousness on key points because you didn't play that many finals of late? I think the seconds, if anything, I needed to go after them more. I think I needed to be more aggressive with them. Like I said, you know, it was just kind of one of those days where the serve wasn't working for me. So it's tough to have the same confidence that I had all week when the shot today just wasn't really working for me. But if I could do it again, I'd go after them even more. And then even more than today. Yeah. I'd be more aggressive with them. I would trust myself more and not hit it
scared to miss almost. Я бы как раз наоборот играл бы еще более агрессивно на своих вторых подачах, а не боялся бы играть на выигрыш во время вторых подач, потому что, как я уже сказал, меня сегодня подводила в целом моя подача, я ей недоволен. Но в будущем, именно в такие моменты, я считаю, мне нужно быть агрессивнее, в том числе на второй подаче. And then on a lot of big points, it was tough for me to kind of know how to play them, because a lot of the times where I got chances to break him and a lot of the times that I won big points, it was from him missing. And so I didn't want to give the chance away. I wanted to make him earn it, because I felt like he was missing and making errors on a lot of important points. So maybe I played the big points too safe. It's obviously not my style, but I just didn't want to give him free points. And in the end, a lot of those break points in the third set, I made balls and he played them very well. So. И я также хочу отметить, что в розыгрыше, когда у меня были брейкпоинты на розыгрыш, я тоже играл слишком аккуратно. Я просто не хотел дарить ему легкие очки. И этим можно объяснить мою аккуратность. Но на самом деле надо было играть больше на выигрыш в эти брейковые возможности именно в розыгрышах задней линии. Еще вопросы? Да, еще один вопрос, если позволите. Несмотря на такой, может быть, чуть-чуть грустный финал для вас, в принципе, это была прекрасная неделя по уровню тенниса. Как вы считаете, больше плюсов от этой недели в Петербурге? Стали ли вы, на ваш взгляд, более уверены в сумме по своей игре? И, может быть, это что-то даст вам в будущем тоже дополнительно? Well, obviously it feels sad to lose in the finals, but overall, what are you going to take back home from that week you spent in St. Petersburg? It's going to be more like a minus or a plus overall, and maybe you can bring something onto the future from this week in your career. Yeah, I think I'm gonna. A lot of it depends on how I kind of bounce back next week, but if I can play the tennis that I was playing up until the final, then I can take a lot of positives from this week. The way I felt from my first round through, I was playing very aggressive, hitting the ball big, felt very confident, just the kind of fearless tennis that I want to play and that I know is going to take me to the top of the game if I keep doing it. So hopefully I bounce back next week and go straight back to that. Don't play kind of more tight matches like today in the final, and obviously it was a very good week for me, and I played amazing tennis, for really, really good tennis all week, so it's positives. Могу сказать, что многое зависит от того, как я возобновлю игру на следующей неделе, но в целом, конечно, если не считать сегодняшнего финала, я здесь провел отличную неделю, я играл хорошо, уверенно был в себе, агрессивно бил по мячу, и я играл в тот бесстрашный теннис, который мне свойственен. Это именно мой теннис, и я именно с помощью этого тенниса хочу добиться тех целей, которые я перед собой ставлю, и достичь тех вершин, которые я хочу достичь. Но в целом, отвечая на вопрос, я позитивно, со знаком плюс оцениваю эту неделю. Еще вопросы? Yes, Taylor, you enjoy this week in St. Petersburg. Did you come for next year? Thanks. I really enjoyed this week in St. Petersburg. I think I'm not sure where it's going to fall on the calendar next year, but if it is something that makes sense, I would love to come back. Obviously, I really liked it here this week, and I played well this week, so I would really like to come back if it kind of fits into the schedule for me. Вопрос касался того, что хорошо сыграл эту неделю Тейлор, вернется ли он на следующий год. Да, я здесь здорово получил удовольствие от выступления здесь, провел хорошую неделю тенниса, и если календарь, это совпадет с моим календарем, и это будет вписываться в мой турнирный календарь, то я с большим удовольствием вернулся бы сюда на турнир в следующем году. Еще вопросы? Нет, все, спасибо. Okay, we have no more questions, and yet we congratulate you on reaching the finals. We wish you the best of luck in your career and for the end of the season. Thank you so much. Thank you. Ну что ж, мы прощаемся.